Karibu tena katika sehemu ya pili ya taarifa hizi za Mbiu ya KTN, ambapo tunaanza kule katika kaunti ya Kirinyaga, hususan katika eneo la unyunyiziaji mashamba ya Mwea, ambapo wakulima wa mpunga kwenye mradi wa kunyunyizia maji wa Mwea wameridhishwa na ujio wa mbolea ya bei nafuu. Wakulima hao watanunua mbolea hiyo kwa shilingi 2,000 kwa gunia la kilo 50 kutoka shilingi 3,500 iliyokuwa ikitumika ama iliyokuwa ikiuzwa hapo awali. Na ni mkulima wa unit 16 na tuko na furaha sana kwa sababu ya fertilizer. Seneta wetu alifanya kazi mzuri, akaenda kwa bunge na fertilizer ikaenda chini. Sasa tunanunua bei ya chini. Na tulifuraha tena kwa sababu alienda na akasema mambo ya ndege ile inatusubua sana kwa saba. Sasa mkulima tuko na furaha. Mimi ningetaka tu kuchukua fursa hii kumshukuru serikali pamoja na seneta wetu na serikali yote ya Kenya Kwanza, kwa sababu tulikuwa na hofu sana kwa sababu fertilizer ilikuwa bei ghali hata kuliko kwenye maduka. Na sasa serikali imekuja, tumekuwa sasa na bei nafuu kidogo. Na pia ningekuambia tu seneta, hata ikiteremka zaidi ili huyu mkulima ainuke, hiyo ndio furaha yangu kama chamani wao. Pia ningependa tu kusema wakulima wote na wasihi wanunue fertilizer mahali iko na bei inaweza kumsaidia. Na pia mkulima wote na kusihi ununue mbegu ile iko na mbegu ile mzuri iko kwa hapa kwa cereal board na pale kwa miad, ili kilimo yetu tuweze kuinuka, kwa sababu hiyo ndio kazi yetu pekee yetu. Tulisagua serikali ifanye kazi yao na sisi kama wakulima tufanye kazi yetu. Bila shaka tusonge mbele. Tukiachana na masuala hayo, ni kwamba sasa hivi tuangazie masuala ya uharibifu ama madarasa yaliyoharibika, ambapo shule kadhaa kaunti ya Embu zinahitaji kukarabatiwa pamoja na kuongezwa madarasa ili kwenda sambamba na idadi kubwa ya wanafunzi walioko kwenye shule hizo. Nyingi ya shule zilizoathirika ni zile za kale, ingawa bado zinaendelea kuandikisha matokeo mazuri. Mwalimu mkuu wa shule ya wasichana ya Kiaini Leangesa amesema shule hiyo ambayo ilijengwa mnamo mwaka 1960 ina jumla ya wanafunzi 1,196, lakini ina uhaba wa madarasa na walimu. What the key areas of focus for the next 5 years? And these pillars are: 1, academic excellence is top on our list. And number 2, infrastructure development and improvement. 3, leadership and governance. Number 4, talent identification and development. Number 5, psychosocial development. A section of these girls, Your Excellency, are spending in a makeshift dormitory, support and party structure. Again, our chief principal has explained here that due to the increasing demand for spaces in secondary school, the school wants to expand, and we are now at the 5th street, almost in the neighborhood of the 6th street. And so that necessitated a section of the girls, around 70, to be put in a makeshift dormitory. All upon great promoters of girl child education in this forum to add to this list and play the words to encourage performance. That's the challenge I'm giving, especially those who are seated behind me. Suppose we have a 3-co award, for example. Suppose we have a Dr. Joka award for whatever they may want to encourage these girls. We shall really appreciate as a team. Of course, not forgetting the Deputy Governor's award. So you are in a very good school. We are very grateful members of the board for creating an opportunity for our dear girls to succeed academically, to shape their future, to ensure that they are able to sustain their dream, and to ensure that their dream is brought into realization through their stay in this school. About 70% of these students are the teachers, and that's how parents are losing it because you get disconnected with your students. Develop keen interest to know exactly how they are performing when they come home during holidays,
know, be try to know their movement and all that, because you must also protect them in a way. Na shughuli muhimu zinazotekelezwa na kaunti huenda zikasitishwa iwapo kaunti hatari za kusitishwa iwapo wawakilishi wadi wataendelea na mgomo wao. Zaidi ya mabunge 30 ya kaunti yamesitisha shughuli zao wakitaka nyongeza za mishahara, marupurupu ya pesa za maendeleo katika wadi. Wawakilishi wadi kutoka kaunti mbalimbali wamedokeza kuwa hawatapitisha bajeti za kaunti iwapo matakwa yao hayatatimizwa. Wiki moja baada ya tume ya mishahara SRC kutangaza nyongeza ya shilingi 10,000 kwenye mishahara ya wawakilishi wadi, viongozi hao wameonyesha kutoridhika na nyongeza hii. Bunge ya kaunti ya Uasin Gishu leo hii kijiunga na zaidi ya bunge za kaunti 30 ambazo zimesitisha vikao vyake zikitaka swala hili kuangaziwa kwanza. That is an annual increment na ni madharau kwa SRC kuja kusema ya kwamba waheshimiwa wameongezewa mshahara. The members of county assembly and the body, that is County Assembly Forum, decided it's now time for the County Assembly to shut down. Kulingana nao, kupunguzwa kwa mishahara yao mwaka uliopita kuna hatarisha mafanikio ya ugatuzi nchini. We must protect hiyo ofisi ya MCA so that devolution ya hii nchi yetu ya Kenya isipotee hapa katikati. Tunashindwa kutekeleza majukumu yetu kwa sababu hatujapatiwa uwezo ambao tunastahili na ili tuweze kufanya kazi vile ambavyo katiba inasema. Hukuma bunge ya kaunti yakisitisha shughuli zote rasmi, utoaji wa huduma kwa wananchi huko katika hatari ya kutatizika. Mabunge haya yakiendelea kususia vikao vyao kupitisha bajeti za kaunti zikibaki siku 10 kabla ya mwaka wa fedha kufika kikomo. We had expected the CEC member to give us the policy statement yesterday, but now the members of County Assembly decided otherwise. Hakuna kupitisha budget. Wacha kama kimeumana, wacha kirabane. Yule bottom aumie na yule yuko top aumie. Wawakilishi wadi kote nchini kupitia katibu mkuu wao Stanley Karanja wameandika barua kwa afisi 5 kuu za serikali wakiomba swala hili kutatuliwa. Tumekuwa tukiongea na wao kupitia kwa chama chetu cha CAF na hatuja kuwa na mwelekeo mzuri. Na petition ya kwanza ambao National Secretary atasema ni kwamba itaenda kwa SRC, tukiwaambia sisi hatujafurahia ile jambo. Hiyo ingine itaenda kwa devolution ambayo inaongozwa na Deputy President, kuna ingine itaenda Senate, National Assembly na CAF yenyewe ambao wanatusimamia. We want a formula ambayo inaonyesha ya kwamba MCA na governor pesa zenu inaenda hivi na ya governor kama ni 100 ya MCA itakuwa 49%. Kando na mishahara, viongozi hao wanataka kuwepo kwa fedha za maendeleo ya wadi ambazo watazisimamia sawana zile za maeneo bunge maarufu kama CDF. Ken Gashohi, KTN News. Bila shaka shukran sana Ken Gashohi kwa taarifa hiyo ambayo inazingatia vile ambavyo wawakilishi wadi wamekuwa kilalamika wakisema wanataka utendewe, ambayo ni hali ambayo huenda ikakwamisha shughuli nyingi katika mabunge ya kaunti. Tusonga mbele ni kwamba serikali ya kaunti ya Kiambu imezindua mpango wa kusambaza taulo za hedhi kwa wasichana wa shule pamoja na wanawake wanaoshinda kumudu gharama ya taulo katika kaunti hiyo. Mpango huo unalenga kuimarisha elimu kwa mtoto wa kike ili kuhakikisha anasalia shuleni hata wakati wa siku za hedhi. Aidha, viongozi kaunti hiyo wamehimiza kuhusu umuhimu wa kuimarisha mtoto wa kike na kiume ili kuhakikisha kuna usawa katika jamii. The Deputy Governor, our Deputy, the MCA is the majority leader here. Babu bila kujali maisha hasa ya hawa wasichana ambao wako prayer that one day very soon. Tuko na pesa ya kutosha ambayo itaweza kuangalia maneno ya sanitary towels ambayo itakuwa ni kitu ambayo inafanywa all year round. Period poverty occurs when females do not have access to adequate supplies of feminine hygiene products for their monthly menstruation needs. Giving free sanitary pads to our young girls means that they will not miss a single day of school. Tutakuwa tunafanya every term, nyinyi watoto mkifungua shule, we'll do it 3 times per year. Hao watatembea, wanakuja kila wakati shule ikifunguliwa, wanaungana, wanachukua, tunapeleka tena kwa vijiji. So 3 times per year tutakuwa tunaongeza stock ambayo itakuwa inapeanwa kwa huo muda. Hii ikikuja kukwisha, ingine imekuja. So there is no one time hapa ndani ya kaunti yetu ya Kiambu tutapata tuko na hii shida tena, tutaimaliza.
Bila shaka tuangazie taarifa nyingine ambapo ni kuangalia juhudi za kukabili usambazaji wa taarifa za uongo na upotofu zimepigwa jeki baada ya kuzinduliwa kwa mtandao maalum ambao Wakenya wanaweza kudhibitisha na kufahamu uhalali wa taarifa hizo. Vile vile katika mtandao huo uliobuniwa na shirika la kibinafsi la Baraza Media unalenga kuwapa uwezo watu binafsi, wafanyabiashara na jamii vifaa maalum vya kutambua na kusitisha usambazaji wa taarifa za uongo. Lovely. You guys can take your seats. Thank you very much. It is a collective problem. It is an issue that faces us in every aspect of life. And the harms they can be really small harms, small white lie, but they can also go as far as to start wars. So it is something that we need people to be aware of, and we need people to actively and proactively help us in trying to make sure that the right information is out there. So if you see something wrong, call it out. Let somebody know that, hey, the information you're sharing is incorrect, it's inaccurate, can you please work on that? We need to be very deliberate about media and digital literacy because we are living in a very different information age. We used to, get our information from the TV, and now we're getting our information from basically everywhere, and we're getting all kinds of information. Bila shaka tusonge mbele sasa hivi tuangazie taarifa nyinginezo ambazo tumezipa kipaumbele alasiri hii. Ni kwamba uteuzi wa Sultan Ahmed Al-Jaber kuwa rais mteule wa kongamano la 28 la mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi unaendelea kupokelewa na hisia mseto kote duniani. Hapa nchini Kenya, serikali na baadhi ya mashirika ya kijamii yakizungumza kwa kauli tofauti kuhusu uteuzi huo, huku serikali ya Kenya ikisema iko tayari kufanya kazi na Al-Jaber kuwa katika kuhakikisha kongamano hilo litakaloandaliwa mjini Dubai mwezi Novemba mwaka huu litakuwa na manufaa na tija katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. I'm happy to report that you are one of the first confirmees for our summit in September, and we are looking forward to host you then. And as you know, our summit is poised to have a seamless, alignment with COP28. But with that in mind, we also, and this forum is an expression of that opening up of the discussions. What do we do differently? Or what are these things that we need to say differently? Because again, we cannot keep hitting the same door which doesn't open. The government of Kenya has its own rights. Pan-African Climate Justice Alliance is an alliance, it's a network of over 1,000 civil society organizations drawn from 51 countries. And we speak for that constituent. So we are clear on where to draw the line. If the government position is that we are proceeding, well and good. Our position is that he is unfit to hold the office that is currently serving. Tunapinga ya kwamba huyu Sultan mwenye ndiye anakalia kiti ya ile kampuni kubwa ambayo inatoa mafuta awe pia ndiye president ama mwenyekiti wa ile kamati ambayo itakuwa inajadili kuhusu mabadiliko ya hali ya anga. Hali ya anga imebadilika kwa sababu makampuni kubwa yamekuwa yakishoma mafuta, na katika ile kushoma mafuta tunapata ya kwamba wakulima wetu, haswa wale wakulima wadogo, wameathirika sana. Tuangazie masuala ya wafanyikazi ambapo mkataba wa maelewano baina ya wafanyikazi na waajiri sasa itapewa kipaumbele na kuheshimiwa zaidi baada ya katibu wa muungano wa vyama vya wafanyikazi nchini Francis Atwoli kutangaza kuwa wamefaulisha hayo katika mkutano wa baraza la ILO. Akihutubu wanahabari baada ya mkutano na baraza la KOTU, Atwoli alimshukuru Rais William Ruto
kwa kuhudhuria mkutano huo jijini Geneva wiki jana pale alipozungumzia mahusiano ya wafanyikazi, huku kamati maalum ikiridhia kusaidia Kenya kuimarisha masuala ya waajiri na wafanyikazi. I highly thank His Excellency the President, who accepted the invitation of the Director General of the International Labour Organization to come and address the plenary at the International Labour Conference in Geneva. This was an added advantage, highly added advantage to Kenyan delegation, because he spoke well, he did appeal on the Kenyan masses that have no employment, particularly the young men and women who are coming out of our universities. And for sure, what he said, and he gave a wonderful speech touching on issues related to industrial relations practice here in Kenya and globally. And I think we have a serious committee at the International Labour Organization, known as an STC, Special Technical Committee, which is a tripartite committee. We look into that, and if there is any assistance to be availed to working men and women, employers of this country, and Ministry of Labour that deals with employment in this country, Kenya government and Kenyans at large will be able to access assistance from the International Labour Organization. Tutakuwa tunaangalia mambo ya mikataba, mambo ya CBA, na pia kufanya kazi na serikali ili tuone kama kutakuwa na creation of employment kwa wale hawana ajira. Na hiyo ndio ilikuwa agenda kubwa sana mwaka huu ambayo president wa nchi hii aliongea kule Geneva. Bila shaka karibu tuangalie mambo mengine ambayo yanazidi kugonga vichwa vya habari, ambapo gharama ya juu ya usafiri katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ni ukanda wenye gharama juu zaidi ya usafiri wa angani, kwa mujibu wa ripoti ya kamati ya bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na sasa bunge la jumuiya hiyo linazitaka nchi wanachama kuwa na makubaliano ya pamoja ya huduma za usafiri wa angani ili kupunguza gharama za usafiri kwa abiria na mizigo. Rajabu Hassani anaarifu zaidi kutoka mjini Arusha, Tanzania. Gharama ya tiketi ya ndege kwa kilomita ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ni takribani dola za Kimarekani 0.39 kulinganisha na dola 0.21 katika nchi nyingine za Afrika. Gharama inayofanya usafiri wa anga kuwa chaguo la watu wenye uchumi imara pekee. Suleiman Said Shahbal, mwenyekiti wa kamati ya mawasiliano, biashara na uwekezaji, ameeleza kuwa gharama ya juu ni matokeo ya tozo na kodi zilizopitiliza. The cost of air travel within the region is very high and less affordable. The high taxes, charges and fees that affect ticket costs are high in the region, and such taxes include import duty, railway development levy, passenger services, VAT, landing, parking, and navigation charges. There is a need to explore strategies to make airfares affordable. Daktari Mlozi Shogo, anaiwakilisha Tanzania katika bunge hili, anabainisha kuwa kuna hitaji la usafiri huria wa anga kama jawabu la kupunguza gharama za juu za usafiri wa anga kwa abiria na mizigo. If we liberalize our air transport service, we're going to be able to cut down the cost of traveling, to boost traffic volume, and to increase connectivity. As a result of that, we are going to be able to boost tourism, to boost trade, to increase investment, and also to increase productivity. Aidha, mapungufu ya utendaji wa KOSOA, ambaye ni wakala wa usimamizi wa usalama wa usafiri wa anga, pia unachangia gharama kubwa ya usafirishaji. Since 2021 until now, if there is no roadmap, if nothing is done to make this KOSOA efficient, really, Right Honorable Speaker, I think we need to think twice on the role of the organs like the council to help this community moving forward. Sekta ya anga inatarajiwa kuongeza pato la mataifa ya Afrika Mashariki hadi kufikia dola za Kimarekani milioni 202 kwa mwaka, na pia ajira 46,000. Ila iwapo soko la usafiri wa anga litakuwa huria kwa mujibu wa Baraza la Biashara la Afrika Mashariki. Rajabu Hassan, KTN News, Arusha, Tanzania.